Okay, in some families watu wana grow up with one parent na wana grow up wakiambiwa that huyo mzazi wako mwingine ukigrow up alikuacha na akaenda. So some of these children wana grow up wakichukia the other parent, others don't believe what they are told, and when they grow up they seek the full information. So wanatafuta ule mzazi mwenye alienda, na wengine wanawapata, wengine wazazi wanarudi wenyewe, and in some cases mzazi apatikani forever, yani anabaki with unanswered questions. So today's story ina relate na hiyo kitu, and before we go into this story, please obviously subscribe, like this video, na notification ikuwe always on ndo hii kitu isikuwe na kupita. So let's get into today's story. Okay, in the late 90s in Florida, there is a woman anaitwa Haim. She's married to a man mwenye anaitwa Michael Haim. Now, this relationship iko sawa, everyone is happy, but inafika point the husband Michael Haim anaanza kuwa violent. Anapiga baby, yani anamgeuza tu punching bag venye anajisikia, ako na mood swings, yani aeleweki, he's unpredictable. Ako controlling, ataki wife aende mahali. Now, the only free time yenye Bonnie alikuwa anapata ni akienda kazi. Hapo ndo ako na peace of mind. Okay, wait a minute, nimekudanganya. Bonnie hakuwa na any free time because akienda kazi, anafanya kazi the same place enye the husband anafanya. So the husband is a manager na the wife is an accountant. The same company. So kila mahali the husband ako. Eyes azimtoki, yani always watched. Now Bonnie alikuwa amechoka, and she thought that maybe ni juu sijampea mtoi ndo ana active. So Bonnie akamwaje, acha nishike ball. So alishika ball and she gave birth to a little boy mwenye anaitwa Aaron. Now Aaron neutralize kila kitu. Michael alikuwa ametulia, happy to have a son. Now Bonnie akadhani that this is the reason why alikuwa na active. So ametulia. But venye mtoi alikuwa na grow up, Michael alipiga reset button, akarudi default settings, akarudi kuwa violent. Anapiga bibi, atambui hata kani mbele ya mtoi, ana feelings nini. Na Bonnie hapa akaona okay, ni kama si mtoi, ini tabia yake. Now she was in love, that's why hakuwa naenda. But inafikanga point, hapana, umezidi sana, mapenzi tunaweka kando, acha tu deal na sisi venye tunafaa. But hakuwa anataka ku live just like that, alikuwa anataka kuenda kidesign. So alikuwa amemwambia the family members, try to sort out your issues, but alikuwa amesema isipo work mimi ndaenda, trust you me, mimi napotea. Nilikuwa nimefika hiyo point, amefika mwisho. Now this was the hard part, because ukitaka kutoroka you need first of all finances. Number 2, ujue ukitoka unaenda kuishi wapi. Jo alikuwa anataka kupotea tu hivyo, ataki apatikane kwa the family members or anywhere penye husband anaweza jua. Now hapa shida ya kwanza ni finances. I don't know how, I don't know why, but finances zao zilikuwa zinakuwa combined. Meaning, ukilipwa na huyo alipwe inaenda in one account. So hapa ukitoa do, kuna statement tu bwana yako atapatana nayo mahali. But remember, in this company, she's an accountant. So aliamuaje, acha split check na aka create a new bank account. Check nusu inaenda kwa bank account mpya na hii nusu inaenda kwa this joint account. But sasa during this process alikuwa karibu finalize this plan, kwa sababu alikuwa ametoa do enough, amejua penye anaenda kuishi, hadi shule ameshachagulia mtoi penye anaenda kuishi. So by this time it is 1993 and the child is 3.5 years of age. So one day akaamua atoe do kidogo kwa this joint account eke kwa this new account. Hapo ndo alifanya blanda. The husband aliclock na akaona this statement, akajua huyu amekuwa kitoa pesa hapa. Now he went to the wife akamwambia, rudisha hiyo pesa na tusisumbuane. Now this fight was happening in January 6th, 1993. This night
kumewaka moto kwa nyumba, unatoa pesa unapeleka wapi? Unataka kufanya nini? Now Bonnie alichoka na hiyo conversation, ni usiku, akatoka venye yako, ataki any more fights. But little did the husband know, this is the last time yenye atakuwa naona Bonnie, kwa sababu Bonnie alienda kiendanga, akurudi. Alikuwa ameplan kubeba mtoto, atakuwa amebeba mtoi, amemwacha, ameacha kila kitu, the belongings, the ID, everything ameacha, ameenda tu nyasi. The next day akamngoja, ayuko kazi, hakuji. The other day hakuji, akareport to the police that tulikuwa na argument with my wife na akapotea that night. The argument was on 6th, alireport on 8th, na the police started a huge search. Wali search kwa the family members around the area but hawakumpata. Now Bonnie alipotea, na alikuwa anamaanisha kupotea. Alipotea ni kama alikuwa amevanish tu, kwa sababu akurudi. Now the son amebaki na the dad, but the son was taken, akapelekwa adoption, yani foster care. This is the reason why family members walikuwa wamesplit, yani kulikuwa na family rivalry, because a half of the family members wanasema the husband anajua penye wife ako, na wanashuku vibaya sana. Wewe unaweza kuwa umetulia mtoto ukamficha ukasema ametoroka, but the other half inasema alikuwa ameplan kuenda, so alienda, akaamua acha aende, mtoi grow, atarudi. Now police wako wanapenda this rivalry, that's why they took the child, wakampeleka foster care, akaadoptiwa, na hadi jina la pili ikabadilishwa. So alifaitwe Aaron Haim, but sasa aliitwa Aaron Fraser. Now he grew up, but alikuwa anajua there is something fishy inaendelea hapa, na alikuwa anajua this was a violent home. Mtoto wa 3 years anaweza kumbuka vitu. He knew that the dad was violent, na he grew up kishuku mzee akisema ni kama unajua we penye mamangu wako. To a point alienda akasiu the dad, and it reached in 2014 the court ili order the dad apeane title deed ya this house yenye alikuwa naishi. Now this house ilikuwa yao. Now the dad had to move, yani alikuwa sha move actually, but this house alikuwa anatumia kurentishia wase, anaambia wase waishi, anatumia rent. Now officially this house belonged to Aaron Fraser, but Aaron Fraser ajui penye mama yake yako, anaulizia kila mahali, anajaribu kuambia police mtusaidie kutafuta madhe, labda hata umzee anajua mumkaze, nimeshamsiu, but hakuna evidence yoyote ina lead to the dad, so the case was just cold and pending. Now this house officially belongs to the son, Aaron Fraser, but sasa alikuwa anasema hii nyumba iko na very bad memories, so sizi chukua venye iko, all I can do ni demolish, ni renovate vizuri. Now this day ametoka na tractor yake, anakuja ana demolish. Hii nyumba ilikuwa fit, ilikuwa dena suimo, nini compound fit. Now alichukua tractor akaanza kudemolish this place. Now he reached a point in this home, alichimbua a certain concrete, na under that concrete akapatana na a certain plastic bag. Akashanga ini nini kwa hapa ndani. He went and opened, na kitu ya kwanza anapatana nayo ni coconut. Now he looked at this coconut, nani anazika coconut? But akaamua kutoa kila kitu. But while he took this coconut, he turned the coconut, akapatana na eye sockets na meno zikimwangalia. Now this was a skull of a human being. Na akili ya Fraser ili click immediately, maybe this is my mom. Now he called the police, akapeana remains, kulikuwa na remains hapo za msee, akapeana, it was tested and determined that this body was Bonnie's body. And the police, first suspect mwenye alikuwa sued was the dad. Now the dad alikuja akachukuliwa na akafunguliwa sasa kesi, because now the body is there, tunajua yes the mom hakutoroka, ako hapa. Now alikataa kila kitu, akasema mimi sijui venye alijipata hapo, but the evidence ilikuwa overwhelming. Now this night yenye walikuwa na argument, kumbe Bonnie hakuenda. The dad alishikwa na hasira, akakuja akampiga risasi, because hata hapo penye alimchembo walipata kulikuwa na risasi yenye iliua the mom. Alimpiga risasi, akaamua kumzika, and to lie to the kid akigrow up that your mom
alikuacha na mimi, alishikwa na hasira akaenda akakuacha ni kuchunge peke yako. But the story sasa was clear. Now the family members walipata the full clear picture of it, and this guy was sued and he was sentenced to life imprisonment. More than 2 decades ago, a young mom disappeared. There has always been suspicions that her husband was responsible. Now, all these years later, he is on trial after his son discovered his mother's body buried in their backyard. Now the son is taking the witness stand, testifying against his father. Stephen Fabian reports. It's a gripping murder trial. A son testifying against his own father, who he believes killed his mother 26 years ago. Aaron Frazier was just 3 years old in 1993 when his mom, Bonnie, disappeared from their Jacksonville, Florida home. Anchorwoman Mary Bear of WJXT-TV covered the story in 1993. She remembers at the time thinking something was wrong with the father's story. What I remember most about the interaction I had with him was that he brought his son out during the interview and asked him, "Where's Mommy? Aaron, where's Mommy?" Aaron's response was poignant. It's not here. I remember coming in the newsroom and just thinking it just seemed a little almost chilling. It was just, something wasn't right. Now, kama si hii nyumba kujaribu kurenovate, wangedhani tu mama yao kwa huko, aliacha kila kitu akaamua ku give up. But this home was a crime scene, and this guy at least walipata justice na closure. Closure is the most important thing. Unajua ukipoteza msee na ujui nini imefanyika, ndio kwa maana wazazi wanasemanga hata kama amekufa mniletee mwili ya mtoto wangu. Now the closure was there, and this case was settled and justice was served. Na tupatane in the next story.